AirPods kulaklığınız suya veya toza maruz kaldıysa endişelenmeyin. Aslında bunu çok basit bir yöntemle çözebilirsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemde birazdan duyacağınız özel sesler kulaklığın içindeki su veya tozun dışarı atılmasına yardımcı olur. Böylece kulaklığınız ilk günkü performansına daha yakın bir şekilde çalışmaya devam edebilir. Hazırsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ardından kulaklığınızı telefona Bluetooth ile bağlayın, sesi yükseltin ve birazdan duyacağınız sesleri kulaklık üzerinden oynatın. If your AirPods have been exposed to water or dust, don't worry, you can fix it with a simple trick. Play the sound you're about to hear through your AirPods at a high volume. These special sound waves help push water and dust out of the speakers. Before starting, subscribe to the channel and like the video. Then, connect your AirPods via Bluetooth, turn the volume up, and play the sound. Do not disconnect the Bluetooth connection until the sound finishes.